Good day, everyone. I am Jomari Gakko. I'm Dilmar Rabasa. We are here today to demonstrate our CAD system entitled. To-do list. So, first off, this is our main page. Welcome to our to-do list. So, I would like to apologize kay di pa jud sa nindot tanaw no, gamay ra kay minasod. So, amo ra gibuhat ang kutob sa madana mo gambuhat na mo. So, let's click get started. So, here are some examples. So, first off, ato sa mo bang laro. So we're gonna click add new task. Then we're gonna put our title. So since nakabutang ito, to-do list man no, ato lang siya batang set up sa work from home. So WF. So here we're gonna input our schedule, work schedule. So Monday and 29. And to and then Tuesday, Tuesday na lang din. And WF na nila. And nasa tayo ko ano ito. Suspend. Click yan pa. 30, 30. Yan pa. Mana siya no? Mana ang sod sa body sa atong task entitled work from home no? Work from home schedule. So here we're gonna put our date. So you can do this manually. Kung dalihan ka mo, or you can do this by clicking this date picker. So we're gonna click a month. So March kantara no? So we're gonna click this down button to adjust to April. So if atong deadline sa atong task is na 4, so dito siya no? So let's click save task. So na siya dere, task created successfully. So if man na kasi mong task or okay na siya, kailangan na mo siya i-face out para di ka mag-leadbog sa imong ibang lista nga task. You can click this button, check. So nag-indicate siya nga man na. Or you can either undo it if napay kuwang. So my partner here is going to demonstrate how to edit and delete the task. So, good day. As you can see, guys, na-delete, edit dire. So, kita to. So, kita ninyo nga, if for example, namoy something na wala ninyo nabutang or namoy nalimtan, pwede na to mabutang nyo, like for example, Friday. Friday. So, Friday. Yung sa edit, para sa kalaan. Okay. 25. 5 lang. Ay, 9. 9. 8 So, kasi guys, nabuta na rin. Then, andit, if sakto na, Or o delete. dili, pwede sila ito ma-edit. Nag-3. So, ito ba na ito? Tapos, tinatuguan. 7. So, 7. Save na to. Then, nakabutang na siya, Friday. Then, nabot tayo, delete. Like itong delete. Then, kita mo na yung delete. Delete. So, that's So that's all. Thank you Mga for run. So the task was crude. So create, update, delete, or ito pa ba? create, create, read, Create, update, read, delete. update, delete. So nabuhat na tanan no, ni-create siya, ni-read siya, ni-update siya, o ni-delete Kaya siya. kuhan ka. So that's all. Thank you for everything.